Hello and welcome to Alessandro's Talks. Come on in. Me and you, we need to talk. We need to have this hard talk because it seems, everybody finds it easy to talk about things that are easy to talk about. Everybody can find it easy to talk about someone who they believe that person doesn't have money or doesn't have this. So it's easy to talk about that person, or it's easy to talk about a certain issue, but not some of the things. So come today, we do the hard talk. We need to talk. Guys, I can't even see you. Sometimes I see names popping up. I can't see you. Kunji Zedichikalo, I got a long time indeed, but I'm here. Come on in, guys. I could we here. How do you pronounce the name? You've written it in you who have written your name in is it Chinese or whatever? You know me. Exactly. Kutai Mzugulijan. Kutai Mzugulijan. Because you know me in Ndiribano for Yambagara. So sometimes my program I don't even keep an eye. Some of you assume that I know what is happening in the whole country. Or I know so sometimes in the Madalira you know my kuti Montikodori. What's the matter? Noah? Noah? Please, can you help me with Nelson? Guys, just give me a minute. I can see you are coming, but I need to deal with this guy. Baba, I need to talk. You need to go downstairs. Guys, one minute. Come on, Nelson. Come on. Come on, Baba. Atali suri wote. Neso na nabwera munomo. Ndeni mafuno uti ndimnyengerere achoki. Pepani. Agutona abo. The Pongolani is here. Thank you so much. I know. Atoyambagata nde umeneo. Muliso kuti nanga. Ndadza. I'm sorry guys. I literally had to go. Kukamusiya kodi azisewera. I don't know to anandizindikira bwanji. Fuka nyumba mwanga momwe ndimachita kuthamanga ukabisala kuti asanditani. Asanduone. At the big brother, you may now sit down.
Mwazalora big brother pajanayo soma bwe okaga pakampando kufotokoza. Guys, let's talk. Ineyo, you know, I've been observing things, and I'm that person who says something. And ineyo sinimali bananazo kuti kaya anthu ena mudzingo gwadzifufu, or you are going to deliberately misunderstand. That's not my problem. There is a Malawian out there who would appreciate, you know, my efforts in sharing information and, you know, pointing out things for observation. Exactly. Mustafa kuti pajana mavuta akaona uli busy ba life. Exactly. Njiro zawo zokazoka. So anyway, I want to take you back, because, you know, nkani yati oyamba, I want to talk about a Papa Bushiri. Remember, I had that, because ine nimakhala busy. Nimatoka busy, so sometimes zintolo ziphatikidzane ndimapezeka kuti I did 3 topics for tonight. Yes, I'll fit them because they are intertwined. Ineyo nimapezeka kuti certain things, when they're happening, I'm not in a position yoti ntopanga live, but this is in the period kuti I should come and say what I need to say. Do you understand? The same way times imata kukhala ndi nkhani nkati mwa wiki, they choose kunena kuti abwera Sunday ndikuzapanga jani, ndikuzapanga hot current. So I posted here, I even did a live yokuti nango panga mwakuti, but there was a story yomwe was regarding Bushiri. And he came and responded, and then after that, oh my God, there has been some crazy people going unena kuti yai. Yes, ndinena. And there has been some people who have gone crazy, posting so many things and just going wild, you know. And then after that, you know, Bushiri came with this, you know, to me, that I call it a PR stunt, because, you know, there was a boy that, you know, okay, according to Bushiri, he was saying that the story in Ali Obanda Umboni Janchan, which was very interesting, that he came and made the effort to answer. While if we've talked about so many things about Papa, positive things, he doesn't answer. But that story alone, he literally made the effort. He's the one who knows why. But I want to talk about this PR stunt I'm talking about. So there was a boy who Agudana Bashimanga and they really maltreated the boy. I want to just mention out there that this is a minor to begin with. He's a minor. Meaning kuti Kuba ndikulakwa. Okay? Kuba ndikulakwa. But as a minor, he ought to be taught kuti ai izinzola we cannot kumenya mwana or kumumangirira or jani. And at Malawi we do this a lot. This is not an isolated thing. You know, kudeza, there was even a man who anamenya mwana mpaka na kumampanga dango in the air. You remember issue jaudi mwana na ba mbatates. We've talked about these things, but people take it so personal, be like, hey, tiana timetiti makato opsha. Hey, tokuba, hey, janchan. And they treated the boy really bad. Now, personally, why I'm even talking about this, the member of parliament, Tineo Pungu Mati, Tideo Bajiwajagi, Wadela La Salima, where that boy comes from. He actually went, saw the boy, ana basazintundi tunda mayaja, ana jambulisa. Nobody made that an issue. You know, ana basazintuzij. Enanuso, you don't tag me to say gudi tabera baba uone apungu adandan. No, he's a minor, so anabanga respond because you can see gunena guti kuba kwa mana uja. It's more of, you know, unjala and all those things. Ikusazindigira so nagasimana. Koma sokula antu agula amena matakuba. Even if you couldn't jala and to no, you can't be stealing ali yesa kuvutika. We are all in a bad way. Apart from apungu, some people gave money. But then the moment Bushiri steps in and does his, you know, his all, you know, stand and, hey, we are going to make a phone call now and then record and throw it out there, and everybody is mesmerized like nobody else helped. Number one. Number two, to me, it kind of like strike me as in, you know, his efforts to kind of like divert attention from story you may not background, because there are so many people
So many people who have just come kunyoza kutani simply because we have something to say. Guys, we are allowed to talk. Bushiri has money, yes, which you can't even account for. But he's out here interacting with vulnerable people. Anywhere where there's vulnerability, it's open for people can be exploited, can be abused. But at Malawi, you don't want anybody you don't want to hear it. You want to kill the person. You want to abuse them. Not long time ago, we had this we had what's his name? TB Joshua. Ata Mwalira. People came out to a video came out, I should say, the documentary. I shouldn't even say people. BBC published the documentary, and there are people who came out to speak to them about their own experiences. Look at how people were reacting. Why are you talking about it now? Hey, BBC is fake. Hey, why didn't you say this when the man was alive? But when these men are alive, people are saying something. When they say something, you're mad. They're alive. And they're trying to say something. Imagine, yeah? Imagine, wait. I want to do something. Okay, I think the moderator has already broke that person. I'm not going to be reading comments of people who are rude. This is my platform, and I'm going to use my voice for the here. So I'm saying to you that people were mad. Hey, Zamabot and all those things. But when people come out to say that this particular man of God did this, did that, nobody is receptive. Everybody is mad. Why are you saying this? It's as if, yes, Wabida, it's as if you also believe that a man of God cannot do wrong. You need to understand that all those things, the good things you're talking about, kandiza charity, kandiza chani, and wamakala kuta kuziziwa, including me. You know, even the banja. When you and your spouse, you sit down and say, "Guda ineboza ndiri madando." Mumarele sima yanuka pikidwe. Olocha kutia kutisima muntu ujasama tantauzo kuti iweyo ndi woyipa muchiri chonse. No, there are areas that need fixing. Inu mumakwiya. You get so mad. Why? Why are they talking? When you are like that, you are even showing muntu uja kuti iye chiri chosanga chide. They don't need to work on their character. They can stay like that. Because anytime somebody comes, you will not believe them. In fact, you will abuse them. I want some of you to recall my documentary that on Netflix, on Discovery, I don't know my channel, DSTV, good in the I want you to recall my stories. Let's say somebody was raped. Or somebody was captured in Dimu for one reason or escape. Some people will tell you, Goody, when this and that happened, he told me, Goody, even if you tell people, nobody will believe you. Why? Because people create an illusion out here. And so, in everything else that somebody want to say, Muntuja is treated like a hater. Exactly. Thank you, Jackie. Jackie has raised an important point. People are dying with depression because out here, the society will judge and abuse the victim. And then, amamtenga muntu uja, kutenge dokuto ipa uja, amumpanga accuse. Kumuika pa pedestal. Yeah. I'll tell you one of the reasons why, when their stories are coming out, why sometimes you not hear the name of the person or the person cannot just show their face. When a victim knows that the Muntana wapanga abuse uja, or Muntamene took advantage of them because of wow, akachula dina, awazindikira. People don't want to disclose themselves because look how abusive you've become towards me.
Some of you even going in your platforms, creating stories. Creating stories. You want to divert attention from your papa. So that there was a time a lot of people thought, and I think some people still think that way, Kuti, all of the people who are saying people thought Kuti, all of those people, they are South Africans. Kutati, there is a conspiracy. So it's South Africans and whoever that are coming up with these stories. The truth is, there are so many Malawian women who are giving the same account. Exactly. Nobody will believe you. It's killing many. It's true. There are so many Malawian women who have something to say about the prophet, whether be it concession. And don't forget, when you're an adult, you have, agreed to do whatever. There is no crime there. But here is an element. There are certain women who, analyma situation, I want you to use the situation here, this boy who turn up, and I get, and Jaliba Umpawi, and my situation. There are certain women who were also, let's say, were connected to him at a time of their vulnerability, at a time when things were bad for them. Anawa tandiza, ena nkwapitisa kujoni, ena anali kumaleko nkuno, kumaleko nko kujoina, Mike, please. Ali Bangamena now tandiza in that sense helped them. Mpaka ufika kumene kuja. I want you to picture that woman ujana bwera ndi kamwana ujaka nyamata. Kodi nzima ingatamene uja wapa umpawi jonjija. Munthu amutandize. Ampasire chili chonse. Then pano something happens. Can you look at her and say kunena kuti iye uja ni munthu wokuti akanamuona prophet uja ngati munthu wokuti I don't know how I can put it. Do you think kuti mzimai uja angamuganize kuti prophet uja angakhale ndi khalidwe limenelo? No. Amazazizimuka zinthu zijano zili pati zikuchitika. Panthawi akumuthandiza kutani iye amanguta mulungu wanditumizira nthandizi. Mwamvesesa? Bushiri is in a position of trust. I want a lot of people to understand that. He is in a position of trust that and hambiri, when they go to him, they believe good mavudo awasoveka, be it financially, be it spiritually. Ndipo Amalawi, you need to know that there are people who go to church kuzuza kuta prophet akandipempherera. Ine mpamene ndingachire nsanga than kuzipempherera ndeka. Because you see aliyense amene ali ndi mavuto andrama. Kuna anthu ena genuinely their issues are just kuti ine maybe andipempherere ndichire whatever my problem. Ina andipempherere ndipange chakuti. Do you understand? Yeah. Exactly. So, anthu akamapita kwa munthu nkumudalira chonchecha. Mapano munthu uja azipanga ma advances towards them because of their vulnerable position. Sometimes people go along with it. It's not always have done on a normal day. No. Kumakhala kuti they are in that compromised situation. Yokuti muntu ujama mudalira, then muntu uja does that at a time when they least expect, and then there's also a debate in their head. I want you to picture atika na mena na tengelwa ku Malawi, ndikupititsidwa ku South Africa, kumene kujama athandiza chili chonse and everything, then izizi zichitika. Ntika na ujazi futsota maybe nikabanga chonchi maybe asiya undithandiza. Maybe akuya maybe saded. Exactly. Chanda kuti we are doing business, this is business. Exactly. Personally, yeah, even that whole thing of Bushiri sitting there recording and saying, hey, I'm going to call Gerard. Oh, he's a journalist. To me, that is what
typically a content creator should be doing. Oh, we are now going shopping. That's trying too hard to capture attention ya anthu yonena kuti andione kuti ine am a good person. Ndapanga chakuti amalawi. Only people who have eyes will see that. And Bushiri, to me, from the time yomwe anaenda kuti he was walking Malere to so many other things that happened. Ine napanga realize kuti he doesn't mind lying in front of people because he knows that they are vulnerable. They will believe anything. Do you understand? Even pamena kuti let's make a phone call. I came to joke with you post jana. But do you think kuti I believe kuti anthu ajana ngoimbirana? They spoke before. They spoke before and planned. If he wanted to get in touch with the boy directly himself, he could have just contacted even Apunga kumene kuja. Mwana uja could have come. But why Akuika company case? Is because that's his errand boy, in a sense. Because zikulibe muntu amene amango kalapo pakomobaki. Journalist, because Gerard is not a journalist. Bushiri was there saying, investigated journalist, because he says anything. And he knows a lot of people will miss all those things. And Hamangoti, and a lot of people, you hear them saying, amagula chimanga. Amalawi. There are things in life. You will reverse in life. There are things you will not. One of it, drama. Mawa, you can reverse that. You work hard and correct your poverty and be in good channel. Abuse, when you are abused, people can live with trauma their whole life, and money will not change it. Do you understand? Sometimes you are vulnerable, you have power, you have all those things. And hama bwera ngada ukutandiza ko mama kusira vuto la serious. Komano zija zoti kuchita kulalikira. Uyu ndejera. Panopoti kupita tukapanga chani. You are saying that's the richest man. You said Kudina don't have nothing. So why does he do that? Do you ask yourself? What's the reason? Why is he doing that? That's why I'm calling it a stand. Ngani zina ifeonda mene we want to make it kutin disaboza because we don't want it to be true. But zochita zamwini wake will suggest to you kuti nkani ija ina mutenda. There's a possibility nkani yondiona. Ine as a person wokuti ndi show. One of the privileges is that anthu amabwera ku inbox ndikundibweresera nkhani. Amadibweresera nkhani, amadibweresera maumboni. Sometimes even if name zindinyoza and saying kuti iweyo udzakuonekera chakuti. Azakutengera ku court. You're the one who doesn't know kuti what evidence is there. Until pakhale munthu ofuna challenge we go to court, then you will see kunena kuti pa Facebook pali zinthu zoti ungaposite. Even anthu ena akakuzalisa ineyo awo akungona kukana ife atigona kwakuti kupereka pa details ine sindingaposite zimene zichazo pa Facebook. Why? Because some of the details can give an idea kwa mwini wake uja, and it means wamwika munthu uja open to kuti anthu atakumpanga attack. No, I think maybe you don't even understand. I'm not. Anyway, let me just ignore you because I think Ali can say whatever they want to say. So, personally, what I'm trying to say is there are reasons why Bushiri, to me, the way I see it, why he behaves that way, why he go all out. Kubanga target kunena kuti mati chimanga chavuta basi zosezo zizingo khala mu news kutantani, because amala wambiri we are not inquisitive. We are not going to sit down and say kunena kuti but why is the man doing this? Why? What is it to him? What does he gain out of it? Remember, Amalawi, I told you before, I said to you, kulibe muntu, not even Bushiri. Amene will just sleep in their bed and they tell themselves, my mission, I want to make sure I want to make sure that I do this, I do that. No.
Nobody is like that. If you don't know this, you are naive. This is why even anthu andale, they will sit in their house. Mukangona kuti zisankho zayandikira muona kuti aphungu adela lanu mpaka na kukubwereserani chimanga, kukubwereserani mbewu, kukubwereserani ndrama, because chilipo chomwe akufuna pa nthawi imene chayo. Some of you is as if you have forgotten that the status ya Bushiri at this point is a fugitive. Kumalawi kwa alindikesi yomwe ili in court, that is not even small. Do you understand? You are even forgetting that Mundu, he is not allowed to leave the country, but every time akoneka kuti alindi drama, he is managing. Maiko ena, if somebody has run from custody and has gone kudziko olokandira kwao olondi lina, they will put a tail on the person to see what the person is doing. A lot of you want to be abusive, you want to talk a certain way and say kuti alindi drama, but does any of you know kuti drama zakama panga bwanji? Do you have an idea? Are you going to tell me kuti oh iwe osankule jojo iya drama zama panga kuchalichi iya amapanga business? You don't know that. You don't know kuti kuchalichi chopereka chimakhala ngati. You don't know kuti olongati business izo chikuchitika ndi yani. You have zero knowledge. Maiko ena ndrama zomwe munthu ali nazo is not just their word. Zimakhala zinthu zonena kuti it's well known, it's investigated, zimadziwika. And like what Tandy is saying here, akuti bola akuthandiza anthu. Yeah, but that's the mentality I'm talking about. And iyeyo so he knows that munthu ukakhala mphawi, even utagulisa katundu wako yemwe ndi utsala upande chichonse, munthu ukavutika, you accept certain things. Do you understand? And then you take munthu uja wakuthandiza uja ngati kuti ndi mulungu wako. But Malawi, we need to also ask ourselves that we are at 60 years. 60 years of independence. And we still live our life depending on another human being. Kutipasa tumba la chimanga. We should rebuke ourselves. We should feel sorry for ourselves. Muntu at 60 years independence, Malawi on average should have basic needs. Kuchalichi tizipita chifukwa chone not kuti iyai basi nthawi zonse maybe ndikhale ni miracles, maybe ndikhale njani. Anthu ambiri amene they spend a lot of time at churches because of mavuto, umphawi, kaya kudwala kuonena kuti ndi umphawi umene kunena kuti samakhala nchithandizo chokwanira. Ndizomwe zimapangitsa, not kuti kumuzi wa Mulungu. So ineyo, somebody has asked a question, Brenda, and there you ukuti titani, that's the question. What I'm saying is, music and open mind, number one. Amene sommalondola anthu, yonso amene malondola anthu mumapita mumachalichi, mumakakhala closer to prophets or men of God, wherever. These things that you hear, be alert and be aware. Uzikanda awareness that you don't put yourself in the same position. Mwabesesa? Atika naina mabwera pano, ndikuyankula more challenger, and then mawa chintu chijajika kuchitikirani, you will not even come here and testify. And ambiri, they don't come out to speak because they are afraid kunena kuti maybe tikayankula panopo and ataudimenye. Imagine anthu amapanga secret chituza kuti atalisa kumenya. Why? Because in this way anthu they expect. And you ask yourself kunena kuti anthu apapa patabwera nkhani ya Catholic, if you want to make a comment of it, kuti yai anthu akatolika apanga chakuti yai kusisepi chakuti, people can answer, can defend, but all of a sudden mukati Bushiri, people behave like they're thugs. Which God is this? So mulungu yo ali ndiwaphuma choncho? Which God are we talking about? Moti mulungu yo sama kupasa munthu kuti ukhale
wodeka waubwino ife kuti mayembekeza kuti anzathu amene mukuti ife show yathu yayambakata sitidziwa chilichonse inu ngodziwa mulungu timayembekeza kuti mukamati yankhula muziti yankhula modeka mwachikondi nkuti siyiraso mavesi koma ngati panali makomenti ya anthu okuti atakupanga defend ndi anali makomenti ayambakata and we lie to ourselves that we are following God, yet the Bible says kuti don't treat munthu ina aliyense ngati kuti ndi mulungu yekhayo ndamene akhale mulungu koma inu mmati mudziwa Bible kuposa anthu ena. There are so many things that are happening. Munthu wina wanena makomenti musinankhe kai comment yonena kuti inu mukuyankhula choncho inu amene akudziwa momwe mapangira ndalama ndani. You see, you're missing the point. Anthu ambiri, you are very shallow. I'm living a normal life. Munthu amene you exhibit that you've got so much money in any country, amapanga check kuti kodi ndramazo ukupeza bwanji uchuchika ndi chani. Do you understand? Even in bank account mwako monena kuti umalowa ndrama zoti ugwira ntchito ka upanga business zimaoneka ni momwe zinthu zikuyenda. The moment there's some activities that are not adding up, even a bank amapanga aleta police kunena kuti apochitika chani ndio makandi investigation ya underground. So inuyo ma arguments anoonena kuti iwe momwe mapezera ndrama ine, am I doing anything that should attract that kind of attention? No. Do you understand? Kuma iwo, they are doing things zonena kuti inuyo an average person cannot. Even anthu amene mukunena kuti awa ena so ani mipingo cannot. And kulibe munthu a day job like you gwira ntchito oloonena kuti ali ndi chalichi amene can make that kind of money. So what is it then? You don't care to know. Amalawi munthu atha kumakumangira ni bomba paselipa ndikulizika. Tsiku lina nkudza kupsezani kuti aliyesa atuluke pano mukakhale ku Mozambique. Inu ndomwe ndi umphawi wanu muzanyamuka mulibe chicho ukakhala dziko lina. Why? Because people can be doing something here. Inu mukuti asafusidwe chikubola akugawa chimanga mmamiti. Ali makuti anthu we think tikamapanga comment mubakira ati Bushiri aone ati pasedora. Amalawi tamakhala ni vigilant. And for those of you who live your life, muganduona ine ndikumakhala very abusive and be rude and say what you want to say nkumanena kuti sanje. No, ina cannot be jealous. Ina I've got 3 sons, palibe munthu amene, palibe mwana wanga amene ningakhale pasi nkumpangira recommend kuti akhale ni moyo ngati wa Bushiri nzosateka. Because in drama zili hapo, there has been so many things that have happened. Do you know he has a young family? He has a young family that munthu amene uli ndi umuntu, munthu amene uli ndi conscious. You will not make choices that will put your own children on the line. Inu mukakhala mmanguti mwakuti inuyo is as if you don't know kuti they were even nthawi jana tawaija. It was alleged kuti anawo they had to send them before then kwatumiza umalawa makhala opanda makolo awo. And you remember that's a very unfortunate incident yokuti mwana anatumizidwa kuchipatala opanda makolo yeka. None, I shouldn't say none, maybe some of you, but a lot of people, you cannot live with that. You cannot. So not all of us are living our lives and be so desperate for money and power. Pali zinthu zina ndrama utokha nazo, but izizi kuja minyewa. Samakale anthu wa surface. Inetu ndinuyo titakuchita yambakata papa. But by the time inuyo ndine tapanga switch off, I see my children, I say good night to them. Tomorrow morning I see them. I feel fulfilled. I don't have to have the kind of money you're talking about. Also, giving. And when you ask me questions and say, goody, you are trying to tell me good, I shouldn't say anything because so and so give me. And I'm a believer. And also you should give. I believe good giving should be something that is coming from your heart. Not a show. Not a show. Goody, come now. Baska.
phone base. I'm going to call so and so. I don't want that. If there was somebody that I had an issue that they needed help, I want to help from the genuine point of my heart. And I don't need praises all over. Ndiribe china jage choti ndichidanda ule moyo mwanga chokuti I need to cover it so hard that ali yese nimpange convince I'm a good person. Inayo from where I am, if people are telling you things, they are secreting propaganda. You can believe what you want and you can even add yours. But you know what's going to happen? As time goes by, in a life younger will be intact the way I am. And when you can defend them, you can do whatever. But as you wake up, mawa, yeah, I am manga, mawa, yeah, you need to ask yourself, who are you defending? Akuti inendiribe kando. Inetu ndintende. I don't look over my shoulder. I don't need to worry about certain things. And I don't need to live my life. Kuti kukacha. Ndipange zintu zokuti antu should praise me. I don't live for the praise. That's why ineyo I will have the hard talk. Because I don't need to convince you that I'm a good person. What you want to believe about me is up to you. Koma inendi ankula. What I need to say. Because I believe kuti pala Malawi yena, they can make use of that. Dalile na kutula likuma kandi nyimbo. Ishela kuti peace is a new currency. Yeah. Amalawi tumafuna dizina mizana. I want to sleep in my house. I want to be able to do things with my children. Forget people. People want to talk and even let's say zoti muntu lindiana. Hey, womango bereka. Hey, makuti. Hey, makuti. One of the reasons why a lot of women who find themselves nima men of God. And I know one of the reasons. I'm not saying that's the only. One of the reasons is kukanika kubereka. You remember the story of untika na ujana ana panalika kiri kuti ana gona nda abusa ake chifukwa chokuti abusa jamumudzo kuti abereke agone ndiwo. So ine ndikhale pano nkumata ati ine ndivuto ndi ana. Are you high? Are you high? Ati moderator agwira ntchito yawo. Kodi tu moderator ine anandikonda. Anthu ena mugamakhapa membo kumasamalika. Moderator anatopana ano akuti koda antalisi kantai singagolope anthuwa basitu ine namuza kuti udzikwanitsa akuti ndisiye ndiye moderator tamatsukulusa ine ndili paufulu Amalawi munthu asamabweni kuna mizeni. There are things you cannot buy. You cannot buy. Ntendere sitigula ana sitigula anthu amayesesa ndikupezeka kuti aukanika zinthu zimenezozo mulungu amakupasa pokonda pake. And ineyo I thank God kuti no matter how we look at each other, mulungu anasankha kuti iyeyo ndi amene akhale pamwamba patonse. Sana lolere kuti akhale wakwa mudzi wakuti because amadziwa kuti ndikakhala kuti kumudzi kwathu nkwalisi alisi afuna ndizitenga mbali yake olowa kuti ndizitenga mbali yake. So God decide kuti I'll be God, I'll be at the top. Dzuwa ndiziwalitsa palipose kudalisa ndizidalisa amene ndafuna kundalitsa. Tili ndi anthu ambirimbiri amene samationera kukondwa. Koma zomwe mulungu anafuna atipatse pa moyo wathu amapereka. Mumudziwe mulungu. Iyeyo mulungu. Have an encounter with God. Don't go about ndikumanyoza anthu ndikumatukwana anthu and act like thugs because you are saying kuti musayankhule za kuti he is a man of God. Anthu amayankhula za mulungu, so who is a mere human being that is saying kuti I'm a prophet? Ngani ziliko ndipo zambiri. And you can fight, you can argue, you can swear, you can do whatever. But you know what? If this Ashawo life is there,
it will keep what? Popping up. Mwavesesa? Kupereka kwa Bushiri kwa ineyo sinima kutenga ngati kupereka kwa chifundo, ndima kutenga kuti it's a PR for him, for whatever it is going on in his life, for whatever it is the impression he want to give out there and everything else in between. Satenga chifundo kuti like kuti munthu iye ali moved. Ndimatenga kuti ndithu ndi plan yake, it's part of marketing yake kunena kuti ineyo ndifuna ndipange connect chonchi ndi anthu azinditenga kuti wachoncho image yanga ndipange chonchi. Nothing to do with kuti kupanga care about people. He cares about himself and what he want to achieve, and so this is how he want to do it. So musapange push anthu ena. Nyimbo ya Joberek. Tandiuzeni nyimbo yomwe tingaike. Tandiuzeni. Ndukuzani. Ayedu. So amala chimene chimuziziwa. And let me tie in the issue of politics and the church. Pali chalichi, then pali politics. Machalichi, mumachitika zinthu zambiri zokuti ndi politics chabe. Do you understand? People will say, Abusa will stand in front of you and say kunena kuti anthu musamadanda ulo mphawi uli padziko pano. Kumwamba kulibe umphawi, tikakhala moyo wabwino. They will preach all those things to you. But Abusa will find ways kuti iwo adzikhala ndalama akhale moyo wapamwamba, atengapo chopereka kayapa ngachani oloyena ndawa mukwaona achina Bushiri, but they will preach to you in a way of kuti iwe uziona ngati kuti mwakuti. Chali chilomwero anthu andale akaona kuti mwaukira amapanga ubale ndi abusa ena ake. Ndikumapanga kuti abusa azipanga convince congregation. Why? A lot of people kwathuko, no matter who you are, they respect religion. Ndi amakapezeka ku church. Ndi andala amabwera ndi kupanga ubale ndi anthu amba church. That's why you will see even people like Bushiri will have people, politicians that are connected to him, that he will even pay them. Because zinthu zina kukanakhala kuti anthu andale samakhanazo connected ndi anthu ale religion. Bwezi zinthu zikuyenda bwino kwambiri. Bwezi they are even keeping churches in check. Kuta inu chali chili mukuti mukupanga zakuti zinthu zikuyenda bwanji. How are you able to afford this? What's happening? Mipingo ina bweza kutseka. Koma andale nawo amafuna azita tikayankhula ndi abusa akuti abusa apa ngakumvisa anthu awo basi yambakata. Machalichi nawonso ndi ma political arenas. Mukuchitika ndale amalawu mafunika nanunso muzikhala wopenya. Machalichi tikutaitsanamo Yesu. Anthu timanamizana umanena kuti yayi. Thank you very much. Anthu timanamizana kuti yayi uzipita uchalichi. Deire kupita uchalichi. And I'm not saying musiye upita uchalichi. Koma machalichi somachitika politics yokuti people are being brainwashed in churches. Ono chintu chita machitika pamaso pawo anthu anchalichi. They'll find a reason to defend it. Instead of kukhala pasi nkudzifusa kuti inu man of God wantondo wanji. Lero fraud. Mawa rape. Lina lo iya izibwezi. Lina lo jani kupaka na chitokose. Where are these things coming from? Ineyo as a person, you know, I believe that and utimudziwe mulungu toka, and we should also gain knowledge. Tama wenenga ni mabuku, pita ni kuskulu, tama juani zinthu noka. Because if you not, and hokushatabula kunja kuno ndenda ambiri, even ukati uyankhule live, ndipo moderator ofunika ndikulipire mwezi uno. Ndimati ndikati ndiyankhule pa page panga pomwe. Anthu ofuna kunditsisa kuyankhula makhala anthu oti akupanga kiremu kuti iwo ati ndotani kodi ndopemphera. Koma kamoyo kawo kufuna kupanga control anzawo. Iwo okhala munthu opemphera, why are you in so much fear when others are talking? Why do you feel need to threaten others? Some of you, you've been threatening me day in, day out. Why are you threatening me? Threatening other people is a crime. And I'm not committing a crime. I'm expressing myself.
I'm not committing any crime. Inumubwela pano, you are coming here to threaten me for what? Which spirit is that? Is it not the Bible says that Mungu sana said the spirit of fear? Isn't it? So inu spirit you may fear mufuna mwige pa ine for what? It's not on. Kuli kunja kuno kuli aneneri onyenga. And stop calling everything a propaganda because it's too painful for you to think about it or to accept it. And zao zochita. Zonga majita zan said. Is it in Yajipafa kuti God does not need a defender? But these days, you see, and hata kubwera udzatu kwana inati they are defending their prophet. Why do you need to defend the prophet again? Why? And antumma ndibanga threatening ineyo because of you've been threatening me because of Bushiri. But Bushiri ran away from South Africa saying and they want to kill him. So why did he run away then? But in New York you are very powerful. In New York you can threaten everybody. Why didn't you threaten the people who were trying to kill him? So in they want banga threaten. Amara kutika sempana ndi kulowa kumwamba because of how we have decided to treat certain people as God. Akutu bwereze support anthu alinzo ochita zawo zanselibu. Ndizona. Anthu tikakhala challenge then tipange accept kunena kuti tose tili ndizofoka. Stop trying to attack certain people in the name of good adiwa kuti the prophet is not capable of doing chakuti. Stop that. Accept kuti muntu aliyese ndi muntu. Though I live my life expecting kuti mtumiki wa Mulungu should be an example, but it's not always possible. It's not always possible. Titakudzuka mamawa ndikupeza kuti mtumiki wa Mulungu is doing something. Koma ine ndimakhulupirira kuti munthu amatsutsika ndikusintha when they realize good people can speak up and people rebuke that bad behavior. Not kuti kudana ndi iyeyo. No. Koma kupanga rebuke kakhalidwe kaja people change. When you are abusing other people and say kuti musiyeni bola akugawa chimanga. Zizakuchitikira nizina zoopya. Muzakanika kuyankhula because by then if tizakhatita panga move on. Zoti inu mkaya mwatani tizakhatisa kuziziwa. Koma you remember my words. Remember this show. I will run it whether you agree in this something or you disagree. Because the mawanga ina menenda agula lelolo china chake will make sense at some point. Inyo muzazindikira kuto Alice zijana atani kuti ananena. Eyeruka. Andu amane azime zozo. You see, some people are well informed. Ndi amadziwa kuti ineyo ndikuyankhula zinthu for what it is. Not necessarily kuti hey, why are you hating so and so? No, Amalawi. Not all of us are desperate out here. Ngati munthu wapanga chinthu chabwino, we can talk about that. Noah. Noah, your brother is here. Noah is here. And to then tikale ndiujeni. I know he's dead, but mommy, you don't have to tell me like I don't even know. Calm down, Noah. I'm doing video. No, I thought you came to help me to take Nelson and you are playing down there. Noah, can you get up? Noah, get up now, eh? Even you, the big boy. Oh. Bye, mommy. Bye. Eyeruka.
ine sindi kupanga follow za munthu ina aliyense and anthu amene you don't understand ine zokuti Prof X chanchani nkhani manager kanali koyamba kuona video ija fika video ija went all over koma ineyo personally you see even masiku awawa amene niyo mukutukwana mukuyankhula zambiri mbiri there are people in my inbox giving account of their own things and they are not even South Africans. You see? So inuyo mumapangira dala kumanena kuti osamamvera wakuti uja ndi wakuti mumafuna mumpangelebo munthu ngati kuti anangokhala wamabodza pamene nkhani zina zili zotani zili zoona. Okay? Komanso remember everybody has got the right to share their experiences. If the women they are talking about something, let them speak. Ineyo Ideo, before I can be anything else, I'm a woman. There is no way I'm going to sit here as my agundi ankula okuti they are not even Zigoba. They are telling me their experiences, and I'm going to be coming here and say good in the back in Zimbabwe. Whether prophet or ordinary man, I mean sama do as bambondan. I don't know what was it and dragging a gag. Eyeru antu amalowa nzigoba kudzandira wana vanhu antu inu nda many you don't know inu kulatsika na kunja kuno they are so deluded. Imagine even tsiku lomwe papa was in the comment section wayanga kuna latsika natu mu comment pa comment yomwe iji oti usamaone ngati wakuyankha ndiye amene wakuyankha ndi assistant nenda ndikoma umbuli uli ndi Malawi motolo kundiyankha ndi chinthu choti mpaka nati chite ngati competition ngati nsanje kuti sana kuyankhe. Do I even care? And yeah, akana kuimbira iwe bwezi panopoda inu the things that I know I cannot be moved by that. Do you understand? I cannot. And that does not mean kuti I hate him. No, let him do his thing. To say fetu tikaima pamaso pa Mulungu patikulo. Let him do his thing. Koma musabwere panopo ndikumalimbana ndine mpaka na nkumandire mbya timase, hey, you are taking a wrong direction. Iye watenga ma wrong direction angati. Watenga ma wrong direction angati. For him to be a fugitive, watenga ma wrong direction angati. And you can't come here and say, yeah, hey, mungumuibisira mbiri yondi yabwino. Ali ndi mbiri yabwino. Munthu aliyese should be free to do whatever they want to do, yes. But when you know that they are vulnerable people who have been taken advantage of because of my situation now, let people speak up now. Who are you to be telling everybody to shut up? Just because bukuta anakukulira nichima. Ndi amalawa angati amene mukwadziwa amene amagwira ntchito ndi waja amene anawatenga he took them on their wing and anagwira nawo anthu aja anadomoka mkungo zisiyaso za Mulungu akungopanga zina ndi anthu angati mukudziwa inu odziwika. Why are you not asking yourself kuti why are people even just deciding to forge ahead sako yankula chichose? It's not just professionalism. Ndi kukana kuti asanduke target just because they've spoken basi mapana walonde ikhale nonkondo. Why? Munthu amene uli innocent, you have no reason to threaten anybody. And inuyo, you've gone to your platforms and say things about me. Ine chilungamo ndikuchidziwa. I have no business threatening you. I have no business even doing PR. I'm in my house. Amuna anganda omugwamba akuyankula, amajaitana nawo. I'm good. Why should I work too hard to convince anybody on something that the truth is already known to us and whoever matters? Do you understand? Mundu soma karabize ni mapiara pa zinthu zongo za maluwa. Umadziwa kuti eventually whoever has started it to end with them. I don't know what you mean, Tiamik. In my definition of mbiri zoipa, ine mbiri zomwe zili ndi major one ine ndilibe. Antu wopanga act ngati kuti so si chipembezo ngati kuti ndi I don't know ngati za ufiti basi kukwiya kutukwana kuopseza kutani ineyo personal I wouldn't want to be part of anything like that because it means being part of that ndi kuti ndingokhala munthu wa
ndizibange train kutukwana, ndizibange train kukhala wawowo, wapuma and everything. Remember pa message yanga ndaikapo cheating, eh? Let me tell you something about cheaters. Muntu ukakhala pabanja, wachoka kunyumba kwako. Muinvest example here. Muntu uli pabanja, wachoka kunyumba kwako. Ukupita onchito. Wasanzika akazi ako, ndupita onchito. Wanyamuka kunchito kwanu ndukanengo, koma iwe wadzera pa Shoprite. Pa Shoprite paja, muntu wakuona, ndikuimbira phone. Ndikuimbira phone akazi ako. Amuna anu ndaona pa Shoprite. Akuyankhula ndi muntu. Yemwe kuti mwakuti. Muntu ujatu sakudziwa kuti amuna ako ni muntu yakuyankhula chani, koma wangonena mabodza. Ngati amuna ako ali oti is an honest man. You pick the call iwe ukaimbira. Oh bambanowa, muli kuti? Bambanowa akuyankha kuti ndi pa Shoprite ukumbukira ndimanena kuti ndimafuna uje. Basi ndinapanga realize kuti ndalawirira ndenda ima pa Shoprite ndingofuna ndigweza kuza kuti. Ndipo ndakumanaso ndi uje. You've not even told the man kuti muntu wanena kuti muli pakuti. Imagine if you choose kuti usafusa amuna ako at that given point. Aweruka madzulo wafusa amuna anga muntu uto akuti anakuona ndi pa Shoprite. Muntu amene ndi wachilungamo, an honest person. Anena kuti sindinakuze. Ukumbukira kuti nati ndufuna zakuza kuti basi mama muja nangaza kuti ndidzereka ukuku ndakuma naso ndawu je ndipo tinaseka ndinatere. Muntu uja iwe sumfusa soyina jijo se umakhanga ndi waiphanganicha. Khuluku ukaimba phone panthawi ija muntu wakuzira nkhani mwina siri yankha ndi phone lomwe kungokhala chete. Later akabwera ku nyumba yo ukatufuse later usafuse mama muja. Bambano muntu adanakuona ni pa Shoprite. Ndani? Ku Shoprite kwake kuti. Ndani amanena zimenezozo. Ine ni madana ndiza mabodza. Nkhani ije imapezeka kuti imagula ndipo pamatuka zambiri. Ndekuti iwe umandironda. Ndindani akuti akuyankhula zimenezozo ndiuze kaye muntu akuyankhula. Ndipo nkhani imeja simapita so patsogolo mumangwamba kujamitsana ati unene kaye muntu because akufuna kuti ukamutchula muntu uja akampange harass muntu wayankhula uja. That's what dishonest people do. People can say anything. If it's not true, you have no business abusing people. You have no business being waked up. Kulingani, kuli antu okuti they are happy to tell their stories. Some things are not a crime. Muntu that you are having affairs is not a crime. That's what you want. That's what you want to live your life. Koma just because other people want to share their experience, it doesn't mean kuti basi chisanduke chifuka muzao pcheza. If you don't want anybody to speak, then you keep your zip closed. Simple case. Thank you. Tsala kuti ndipo khuluku on point. Exactly. Ka ukhuluku ndikomwe kamapangitsa kuti muntu uzi jaluka. Eyeduka. Mukadzamva muntu akuyankhula nkhani. Olo kumfusa muntu nkhani, muntu uja nkukwiratu mpaka na bundungu. Muzangodziwa kuti kalipo. Nkhani yo sida ichito kukhaliratu yabodza. No. Nde ma cheaters itu. That's what cheaters do. Kumakhala kukwi. Ndipo ali nkufusa nkhani. Ali nkufusa nkhani. Mwatu wananena ndani. Iwo katupange mistake yomuuza muntu uja. Ndiye kukhala kumuyika pa phone. Iwe amene yoyo. Etu unandiona bali. Olo kudza kumana naye kumunyoza muntu uja. Amalawi. Tieni tizipemphera ngati tufuna upemphera. Let's not come out here and abuse each other and call each other names. Ndikumati iwe chan. Ino olo muta ndidukwana. Ine. Apart from the things you can say, ndikana khala kuti ndili ni moyo wachoncho, dziko lomwe ndili panopo. Dziko ilili everything is well followed and documented. Bwezi ndili ndi nkhani zambiri zokuti you can just find. Kuno seated world country where muntu can be doing dodgy stuff. People are able to see kuti apa zikuchitika apa pali chinyengo china chake.
and nobody is doing anything. Why? Because everybody is in the pocket. Uyu angulira gali moto. And even is journeyman na kuti yakubwera pa kuti hey, let's call so and so. He's an investigative journalist. But Gerard is one of the people he's bought cars for. So that's somebody in his pocket that he can just send here and do this and do that. And the balibe jomanga yankule jokutanga bange investigate. And not only that, panani nkani journeyman na post ina lemba posto kali kuti malemba zintu. Then muntu ina anamtengera ku court kupezeka kuti akumayankula zintu zabodza. If you say that, and when abwera ba, hey, iwe pachakuti pako, inu, tiziwo pankani zoti zili pamboni, zili ndimboni. It's a recorded case that you can find it there. But Malawi, you don't want the truth. Muntu amene akungoyankula zinthu chilungamo ndi amene iniyo mabwera kuntukwana. Ine ndi ndufulu. Ine ndi ndufulu. And Gerard iyeyo is tagging him along because there was a time uso nkani zijazida vuta amalemba zambiri mbiri zombakira. Apapa ndiye kuti wamuyika sopaja papero wambwezeretsa. Kuti akakhalakhala zilemba zinthu zomutani zombakira. Ndinafusa fuso ine. I ask a simple question za Trifonia. PhD ya Trifonia anthu ine munthu amene ananza nditumizira link ndi information yokuti iyi PhD ija ndiyabodza after anthu mutatukwana. The following day. Muntu amene amanditumizira kuti taona Gerard waposta izi. Koma this is the information. Muntu atapanga ine then I did my inquiries. Ndikupeza kuti PhD ija it's a fake one. Koma Gerard anaiga even mpaka na ma WhatsApp messages. Why? Because Gerard knows kuti amala wambiri. Sukulu mulibe. Amala wambiri access to information palibe. Amala wa Facebook but they don't know how to access legit information. So for that reason, you push in information just naye sobasi. Kuwana miza Malawi deliberately, and then you come on my page kumandi tukwana ineyo kundinyoza just because of a question, and then I'm usalimbane ndameneyo si size yako guys. I don't want to be like anybody who cannot be cannot be honest, cannot act in the best interest of his own people. Koma kumayangana anthu andalama kubwera kundinyoza ineyo chifukwa cha anthu andalama kubwera apopo kumapanga zimenezo chifukwa cha anthu andalama. But your own people, you are happy to lie to them. You are happy to lie chintu chote anangogula. So ine ndizikhala ofinyika pa Facebook because of fraudsters and liars. Are you serious? Tieni tidzingokhala koma tisamati mukandiona ine nkumanena kuti iwe tangokhala chete uli ndi chanu umadziwa nchani anthu mukwane nawo. They are only up and down because of dziko lonena kuti andale they are happy to receive bribes. Dziko lonena kuti andale amagwira ntchito yawo eni ena police amagwira ntchito ina bwezali ntchito kosi. Tiziwopa mulungu. Only God has a way to bless in ways that a human being cannot. Muntu nzako atakupa sandrama, atakutengera kuchipatala, atakudyetsa zinthu zapamwamba. Koma mulungu ndamene will have the final say. Utakufabe even with the bank balance yovuta ya ndrama zambiri. Exactly. Mafoni pano alibali bosale esa taulowa pa Facebook. Malawi amandifusa ineyo kunena kuti mukukamba zimezi zipindula jani, but that information is useful for you so that you don't just follow people blindly, and so you don't even assume in your life kunena kuti naneso ndilondole ndipange zakuti because zinthu zina zimabwera at a cost. A cost that you will not be in a position to live with. Koma you assume kunena kuti that's the best thing. You know? Tiamika di ya kana kanda magana gula yake PhD. Yeah, but all of that's the umbuliwo ka. Because muntu ozindikira kuti if you want a PhD umapita school olo ngati wapanga china chake chokuti akupaseja ya ulemweja chikhale kuti muchoona adika. So nde umbuliwo.
This is a hard talk. A lot of people, zintu zambiri nendikankhula, they know what I'm talking about. But then if I'm a kaka gurugena dashwawa, you don't ask yourself hard questions. At my age as an adult, why am I still worshiping another human being? At my age as an adult, why am I still out here not affording basic needs in life? Mundhali yese, ama inige good at this point in life. Azikwanisa inu, chakuja pa komobake. You know, toiletries gandi zosambira gandi sobo yojapira, sugar, bread, chan. Zintu za basic zosi at this point in life. Ali yesa azikwanita. Kulambira naku. Ndi umphawi wonena kuti chili chose ndichovuta ndi munthu ivi nikungokupasa kandama kakang'ono-ng'ono olo munthu ukutengera kupepa basi sanduke nkhani yonena kuti ngati kuti mulungu watsika kumwamba. Anthu ambiri we are afraid to offend anthu ndi chilungamo to the point that tikanena chinthu ulupa kakhala post amalayi timabwera ndikuyang'ana kodi mwayi walemba kuti chani, mwayi wavomereza zinthu zija ulu watsutsa, ane walemba kuti chani wavomereza kapena kuti watsutsa. Tikaona kuti kagulu kakutsutsa nafe timangwamba kutsutsa, tikaona kuti kagulu kakuvomekeza nafe timangwamba kuvomekeza. We are so afraid kuti ndikanena maganizo anga enieno akuti ndirakwira anthu. Kodi moderator wachosa comment ya bwino. I think moderator naye lero wangobwera woti basi. You see? Amalaita manena ni chomwe niyo munafira. What you felt or you know your true understanding of something. Don't come bagulu ndikwamba kungonyamuka ndigulu. There was a lady who said something that really not provoked, but really stirred up something in me. Yes. You remember tikuli jantu amatukwana chancha chifukwa cha post ya ijanna lemba ija ya Bushiri. There was somebody who came nkudzalemba kuti waonatu majority yuku blame. Majority yuku blame. It means you are taking wrong direction. There was a lady who wrote a comment saying, "Good, so at your age, you mean good iweyo umangoyanga na majority and that's where you go. Iweyo you don't sit down and look at the issue yourself to understand before you can make a decision. Umangoyenda digulu." There was a thread there. Yokudinditwa went back and forth. Somebody even wrote kunena kuti no, we don't go with the majority. Umayangana zintuweka. I employ a bit of reasoning. Eh? Nde muntu ukamakala. If you know what you're doing, you're able to understand things, you're able to arrive at your own conclusions. Also, feel free muntu kuti upange chiganizo weka. Even in what I'm talking to you about here. I'm not trying to force you to believe what I'm saying. I'm sharing. Maganizo anga ndi zinthu zomwe ine ndikuziwa. Mwapesese? Zili ndiweyo kuti kodali si ujama yangu ayonji. Autantauza yani. Mwapesese? I'm not forcing you to believe. Pamene inuyo you people who are claiming kuti mukujua mulungu ka papa wa chan. It's like you force others to believe what you believe in. And when people tell you good if it's like you're willing to fight. Which God of confusion is this? Joanna Jagunda, good reasoning. Most people can't make logic argument. My father says plus my emotions. Thank you so much. Koma akuta an independent thinker can never be defeated. Use maganizo ako weka. Alice wanena zakuti koma ineyo ndikayangana izi ndizo ndikuona kuti apa zikanati lemba na argument yo ndipanga challenge. Osati kutukwana. Inu mukutukwana kuti anthu aziopa akuope ninu. Munthu akuope iweyo, Munthu akuope iweyo. Yeti munthu kwacha mamawa. You can't even afford
basic needs. You are just out here to just worship people and lick people's booties basi kuta akunyemere ndiye munthu akope iwe oro malaria ukugwira wambakale kukuwa Ay, no. Ndipo panopo mwana wanga watsekera tikamamba mande tili pa holiday malaivi onde mundoona ndikulowa osamalimbana ndi ine. Say what you want to say. Gerard went on his page kumanena kuti masiku ano show yakuti anthu azipanga follow ndi show yakuti ati kupanga ndi campaign page yanga. Ine simungandionepo ndikupanga ndi campaign page ya munthu. Ine I will tell you the things I know because I know kuti ine page yanga cannot be campaigned by a liar or by just somebody. And azibambo kuti muziuza ma testosterone anu to terrorize a woman who can stand up for yourself. It will not work. It will not. And I will not be in anybody's pocket, and I will not be out here to be intimidated. I'll be here. And who too? I'm a banga zintu just because of just me asking. Sometimes I have to be speaking on those things. Just me asking a question. Why are you threatened that I'm here? Why are you threatened? Mpaka na maposti ya imusiye kupanga follow yo muzipanga follow wakuti anthu mukuwale ngezawo all along you didn't want to follow them. Even your papa, I've told you people follow papa mukapemphere kumene koko since page langa ndiroipa, since page langa is not good. I've told you this before. You don't go. You are here because you love Yambakata. And you know what makes me laugh the most is the fact that on a normal day when I'm talking about something or I'm talking about a certain issue regarding somebody or Yambakata or Mutwin, I'm a boy pamene papa nkumanena kuti hey wewe ndima ukonda umangonena chilungamo until Yambakata ujandwa iwo and then I speak pame paja hey wewe umauncheza as my amene you come on my platform ndikuyuza mphamvu zanu zose pa moyo wanu kumanditukwana ineyo. I want you to know that you are trying to take away munthu amene ndi nzimayi nzanu kuti he is speaking up. You want only men to be out here. Azibambo ndi amene akhale ma prophet. Azibambo ndi amene akhale mu media. Azinama nditu kumanama kuti uyu ndi chakuti azikhale patsogolo chonchichi. Ine ndikhale pano ndikati ndiyankhula anthu iyayi amene yoyo akhale chete ndikule mahula aliwo. And I'm not going anywhere. I'll be here. Go and do your PRs. Go and throw yourself zifufu. Go and do whatever. But I will be where? I'll be here. Because aliyesa kujua eka kuti dzulo nali kwa kutolo dzulo ni mapanga jakuti. I know where I was yesterday and I know where I am today. Do you understand? So it will not be mzibambo ino wage wandevu zake to stop me doing what I'm doing. It will not happen. And amala mumafuna muneneza kukhosi kwanu. Munyoze mutukwane mumalize. Muntu akata yanga. Iwe ingozisiya. Ibasa mine ingwa musiyani zata. Let me also do my own. But that's that. Mwamve? That's that. Anyway, so in conclusion, muntu aliyense should have knowledge, should know God by themselves, so that people don't deceive you. Muntu aliyense should seek to better themselves. Kuti at some point in life, uziza zikwanisira weka zofuna zako. Vuto loti anthu tizikumana when you are vulnerable. Ulibe drama, ulibe chichose. Anthu amakuthandiza, put you in their pocket. They don't expect you to have anything to say. The moment you have things to say, pazakhala vuto. Mwapesese? And if you know to kukukumba,
ndizijama kutumizira anthu kupanga chifamba because mukuvutika kwako kuja akuyendera, they know where you live, they do all these things, zimaoneka ngati zonse zachifundo, but tomorrow zinthu zikatembenuka iwo madzapezeka pavuto. Komanso anthu ajama aonetsa mavidiyo kuti ndikupangira izi, anthu ali ndosayamika. Iye uja tinamuona anampangira chakuti pezani njira. Kuli bwinonso kuti munthu ngati zinthu zikuvuta ngongolezo kaya nkuboma katengeni, do what you gotta do. And I believe that because of vulnerability, ngati pali kuthandiza, there should be channels because of kukana these unnecessary contacts zokuti mapano pamapezeka mavuto. Anthu ambiri zinthu zawaonekera and anthu amayankhula and timanyozera, not because ndizabodza, but because ifeyo we don't want to accept kuti munthu amatha kukhala ndi mbali ziwiri. Nena kuti mukanasanga second moderator zikafikapo dzina lako pajedani nene neri Nyadza ndidzakumbukira. Moderator alipo panoto adazibereka yekha zinamunyatsa akuti kodi ifwa chechana anthu okuti wokha akupanga follow adzikhalira kutukwana iwe tandisiyene ndilowetse pamenepo ndikakolopa ndata moderator ayushuwa akuti ine ndiye chakudya changa basi. We are in business. We are in business. Sindizifinyika andi ineyo ndilibe china chake choopsa moyo mwanga chokuti ndizikhalira to impress people kuti ndipange televise zinthu so that when everybody sees aziti hey iweyo ndewa bwino zedi. No. It's okay. I just want to live a normal life. I care about things that I feel connected to, and if at one point in my life I want to help, I want to have some kind of connection to the things that I'm doing. I don't want to do, crazy stuff like wildfire just because, you understand. And I like things like what Mpingajira did. He opened a foundation. I'm talking about being connected to what you're doing. He opened a foundation, Tom and Babla. He opened a clinic, cancer. Honoring Muntu Kuti was special to him. But in a sense, it's like even Uzibanga Charity as a foundation, you are focusing your energy muchintu chokuti chindi meaning to you. So you heal a certain part in you. Yone nakuta ine naluza muntu uja couldn't stop her from going, but at least I'm making a difference. Do you understand? Dhani kutu uzingo do walwira wabanga chakuti then hey Alice, iwe chakuti suna posidi kuta akuta nabanga zakuti, why are you not mocking me for not posting? Do you understand? Ineyo, I want to feel connected to the things that I do, not just doing for the sake of masses and the army. No. Ati Provovo is doing it for the crowd. Of course he is. Nanga, what was that? Ngati content creator, I think that video shop ban. Hey, $2 easy. I couldn't believe. I was like, what's that? Ndeba peji pano tizi yankula moderators zigwira ntchito. Nobody's gonna stop anything. You come here, you be rude, you be removed. Ukutukwana, you be blocked. It's that simple. Because if sikuzikhala anthu okuti tikwadziwa kuti zoma akuchita zotero and inu mukwapembedza mukuti fwa chakudya kuti muzindiganiza ine kuyankhula ulufulu wanga. I'm not breaking the law. I'm literally exercising my rights. Number one. Number two, ineyoso as a person, I've got a duty to enlighten my people. If you are not the person who feels enlightened, who feels the need, don't be here. Ayedwa nimakhani nthawi yanga yokuti neyoso nimapanga ma live ndikubwata ndikukhala kanthawi ndikamango kuyang'anani usakuyang'ani. Don't ever think that mwandigonjesa olo kazomwe mukuyankhula zandipanga affect ndenda bisala. No. In a real life yanga, I've got things to do. So ndikakhala chete nimakhala ndipa mepopo ndikapeza nthawi ndizibwera choncho eya. Ndikakhala ndi nthawi choncho ndizibwera choncho tiyankhulane aliyese pa ufulu wake amene alibe chobisa
samakhala ndi nkhawa. Ndipo ndinalemba tapiwa pamwamba pa page ndinalemba Alessandro Stokes yeti ndikati ndiyankhule ati how long does it take after moderator kukolopa kuti akubwereseso? It depends kuti mulandu wako unali wotani. Ngati unatukwana akuti akumadina pena pake pokuti pakumamuuza kuti chani akuti chani pakumamuuza kuti for example iweyo Doline ndekuti akakudina comment yako ichi panena kuti ati ampange block Doline for kuti angompanga block pano kuti uthauza mpanga block olo pena pamakhala tipo mpanga block kuti basi olo Doline akayusegula profile ina ngati phone yomweyo basi sanga join so page ndati depending ni mwana wako akumadina pofunikira steward akuti one the guilt are afraid. Exactly. Thank you. Page lililonse lili ndi cholinga chake ndi pamene makhazikika. Anthu amene mwandijoyina mbuyo, take your time and watch our old videos to get a feel of kuti page ndotani. Osamandichulukira nzeru and trying to interfere with my journey. No, I'm not committing fraud. No, I'm not doing anything. I'm not committing any crime. I'm literally in line. Do you understand? So join me if you feel like kuti titakukambitsana and be an adult. Anthu tikamayankhula na anthu akuluakulu timapanga exchanges zinthu zoyankhula uyanena ichi osati umandopyeza olo kumandiyankhulira dala zinthu zamwano making up stories just because the truth is something you cannot handle. No, say what you want to say. Challenge me with the zinthu zomveka. I know my folk, you know. We are here, we vibe, we do whatever. Don't think kuti nuyo muti kanikita. No. This page is lit. This page is legit. Do you understand? Olo mukhale uko muziyankhula kuti janjani muzidantani palibe chinga chitike. This page has a voice. This brand has got strength. That's why anthu amatutumuka. Because amadziwa kuti ma brand ena olo anthu ayankhule pagulu amapita kumbala akawafumbatitsa amabwera pa Facebook nkudzalemba manyaka. Akawafumbatitsa amabwera pano nkumalubwaluba zinthu zachisokonezo kumabwera mmapeji mwanzaofe kumadzati yankhula zinthu zonse dziwika bwino because they are trying ati iwo mission yawo ati kukugonjesa ati akuchose nthenga. Wayambira sa amoderator ndauza kuti even anthu amene mukamakomenta mmanena kuti kodi wayambiraso iwetu ndipo sima ndanena kuti adzingo kubrokani. Ine simwana. I come here to do exactly what I'm doing. So mukamati wayambiraso, did we ever sit down nkunena kuti ine ndapanga ujeni ndasiya kupanga mashow anga and ine palibe pamene ndatukwana. You choose to feel threatened because of kuti chilungamo. And some of you, I never called your name. You are busy mbakata. Yet ndikuyankhula nkani ina. So, and osamandi yankhulira kupanena kuti, ati unamba nduji. Ukungolimba ndi anthu ndinu yotu munena. Ine anthu ena napanga ndafusa nkani yokuti PhD yawo kuti ikuchokera kuti you insert yourself on the issue. Ndikwamba kuyankhula ndemuzi nena kuti ndayambana ndinu, ndayambana popita kuti. I don't consider you as the anthu kuti ndayambana nanu. Or my name is Ang. You are just people who are out there reacting to what I'm saying. That's all I see you as. Inu mukamaziona ngati my name is Anga ndinuyo mukuzilemba ntchito because you are not a factor in my daily life. You are not. No, what I wanted to say, my main things I wanted to say, I've said them at the beginning. Uku ni mango yankola kuibatsa moto. But anyway, so I'll continue doing what I'm doing. Ngani ya a prophet, or yama prophet in general, I take it with a pinch of salt. Cinema zitenga ngati kuti ndi absolute truth. I know kuti there are parts of them, iwowa malimbikira kupita kuchechi, kupanga chade, but I know that there is a good part that chinyengo chilipo, ukuluku wolipo. I know that. So I take my time with people. I also know that a prophet, in particular Bushiri, their stories, zogutindi to our women on the soil. They've got their own accounts of Kuticha Kutishina Dewe.
So, and people are afraid to come out because of and you can see that there's that sense of violence towards each other that they don't want to come out and talk. But people are entitled to talk or to say their experiences. Simulanduso, okay? And me as a blog, I'm responsible for the things that I say. Don't threaten me just because you don't like it. If there was something, I am the one who is going to answer. So understand that and just comment what you need to comment. Or someone banga threaten, because you threatening me, that's a crime. I don't need to live under fear because of you. You know, you're not Jesus, you're not the government, you're nothing. So you are just a person like me. And that's all it is. And also, Amalawi, Muntu, Kandi Mbusa, Kandi Prophet, they are human beings. Aminal above, it's God. Even if you don't like somebody, Kasim, you don't like me, Mulunga maona za moyo wanga. If you don't like somebody, Mulunga maona za moyo wanga. When everything is said and done, Mulunga ma choose be kupanga brace muntu amene afuna umpanga jani kumpanga brace. Do you understand? It will not stop us talking. But anyway, tomorrow I'm here. That's exactly what I do. Tomorrow I'll be here. I'll be doing another live. This is a kara idali jonjo. But I just wanted to go in nakara busy masiku ididi kuyandigira biuchen kutekera sukulu mwana wanga. I wanted to come out here and talk. Stop pushing me. Kuti iwe siya kuyankula. Nawe so zaziza banga antu. No. Kupereka ndi choice ndi momwe iwe wafirira montima mwako. It's not something we do it for show off. Daily gugaja for your mastanting at Bushiri. No, we are not here for that. It's good that they antago tandiziga everything, but don't accuse other people. I don't believe in that. I really don't. Muntuma pereka if you want to. And is kalizo to jogera baspantima because ngadugu ngopangira show off. Sizima pidaso badali. Komanso ichi ndibwereze ndima yankula mubwereza bwereza. Kulibe muntu amangopanga chinthu opanda chifukwa. Anthu ali nzolinga zawo. Anthu ali ndi agenda awo. Don't be fooled that the muntu cares so much about you. That's why they are doing that. They have their own issues. Time will tell you. Kutawa wakodi. Oh, kugaga imanga kuja. Oh, kumakhalira ujambula iziboni saiji. Komaso muntu ukakandi big case in court. Alo yako amatenga so zinthu zimene zijazo. Ndikunena kuti muntu yudi inde apapa analagwisa koma muganizireni because ndamene wamanga chakuti ndamene wapereka chimanga last time anthu atere ndamene anathandiza chakuti. So why do you want us to compete? Ali yesa kudziwa yeka chomwe chumuchitikira. Do you understand? We are all human beings. We are not perfect. So stop kuti pakakhalangani kuti ata prophet anatere talking as if kuti prophet is God. Only God. Only Jesus is above reproach. Any human being under here atakupanga china chichonse. Nde mugone bwino tiya nkulane somawa. A moderator, I just want to appreciate you today. You doing a great job. Comment yose ya mwano. Ndisana yone nkuti chani ngati wina nimata uyu ndi ndani sindiwerenga koma ndingo ibloga. You were already on it. Moderator, I appreciate you. Thank you so much, guys.